Okay, students, due to technical issue, okay, the video is cut suddenly at the 59 minute 8 second like that. So again a 5 to 10 minute remaining part is there about polysaccharide that we will continue in this part 2. Next ಏನು ತನಕ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು cellulose ಆಗಿದ ನಂತರ that is chitin and that is inulin were remain. I will give that is the fourth. Okay, first NH3 starch, second glycogen and third was cellulose. Fourth homopolysaccharide is inulin. What is this? It is polymer of what? Fructose. Polymer of fructose. Okay, now after that, now where the inulin is present? Nenpidri, it is the storage found in roots or tubers of, that is roots and tubers of Dahlia. I will give here. Okay, in what? Roots and tubers. Which plant? Dahlia. Yes, sir. Dahlia. This name nothing but modified stem root. I think it is in morphology chapter also, and in second year it is also the name is there, Dahlia. But first year I think it is modification. Morphology chapter olaga modification of the root stem ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು. That is the roots and tubers of Dahlia ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So ಇದರೊಳಗ what is present? Inulin. And what is that inulin? It is polymer of fructose. Now what is fructose? Monomer of inulin ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Monomer of inulin. Inulin is formed by thousands of by the combination, by the joining of thousands of fructose. Only fructose ಇರ್ತದೊಳಗ. Hence it is called homo. Glucose ಇದರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. Okay. Now inulin in our body it is not metabolized. Suppose we consume inulin, it is not metabolized in our body. It is readily filtered in the kidney. Okay, then it means adu ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. That is one. And hence inulin also used to check the functions of kidney. These are the extra points. ನಿಮ್ ನೆನಪಿಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಡಬಹುದು. Okay, but inulin book ಒಳಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. It is polymer of fructose. Next, coming to fifth, chitin. Remember, chitin is the second abundant polysaccharide in biosphere. First okay, part 1 olaga that is cellulose is the most abundant polysaccharide, homopolysaccharide in biosphere or on the earth. Like that, here chitin is the second abundant polysaccharide. Now what is that made up of? It is polymer of N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine unit. Now listen, what is N-acetyl glucosamine? Monomer of chitin. What is chitin? Polymer of N-acetyl glucosamine. Now what is N-acetyl glucosamine? It is nothing but it is a nitrogen containing sugar. It means, I will write here, the basic unit of chitin is a nitrogen containing glucose called N-acetyl glucosamine. Okay, the glucose what it contains? Nitrogen, and hence it is called N-acetyl glucosamine. Now what is N-acetyl glucosamine? Monomer of chitin. Into thousands of molecules ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? That is the chitin is formed. Now chitin is present in, okay, or found in exoskeleton of insects and in fungal cell wall. Very important. Biological classification chapter ಒಳಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೈಕೋಟಾ ಅಥವಾ ಫಂಗೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೀವು ಓದಿರಬಹುದು. ಅದರೊಳಗ cell wall of fungi made up of chitin, and also exoskeleton of insects also what is it is composed of chitin. Okay. Now one next point given in NCERT, there are more complex polysaccharides ಅಂತ ಯಾರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡಿ. There are more complex
ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಾಮೈನ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ನಾಗ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಾಮೈನ್. ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಾಮೈನ್ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸಾಮೈನ್ ಐತ್ರಿ ಕೈಟಿನ್ ಒಳಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಾಮೈನ್. Okay, that is again found in the wall of the prokaryotes, also found in the, that is it is nothing but that is antigen protein in the blood, like that adu helbodu. But ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಇದಿಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವೆರಡು ಹೆಸರು ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸಾಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಾಮೈನ್. ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಾಮೈನ್? ಯು ನೋ, ಅಮೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೊದಲು ಬಂದೆ. ಅಮೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಒಳಗ, ಡಿಆಕ್ಸಿ ಶುಗರ್ ಆ ತರ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸಾಮೈನ್ ಎನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಾಮೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಬುಕ್ ಒಳಗ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶುಗರ್, ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ NCERT line to line, because in NEET exams, okay, 80% above, that is 80% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನೈತ್ರಿ, okay, that comes directly from NCERT. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು NCERT line to line ಇರಬೇಕಾಗ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ನೀವು NCERT ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದ, ಬಿಕಾಸ್ 50 to 60% ಕ್ವಶನ್ಸ್ from the biology NCERT I am talking about comes from first year portion, because 22 chapters are there, and then second year portion is also considered, that is one. So hangagi first year topic anna neglect ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, line to line ನೆನಪಿಡ್ಲಿ try ಮಾಡ್ರಿ. Okay, that is one. So in the next class we will deal with the again next macromolecule, nothing but nucleic acid. Till then, read well. Thank you.